என்ன டிஃபரன்ஷியேஷன் என்னடா கண்ணா யாராவது எனக்கு சொல்ற கண்ணா சாய் சந்தோஷ் சொல்ற கண்ணா சாய் சிதேஷ் சொல்றியா லக்ஷ்மி சிவானி சூப்பர் கண்ணா differentiation is nothing but rate measurer come on anything else differentiation is not velocity in solriya kanna okay kanna to some extent I will accept it anything better than that slope super slope tan theta good tan theta m that's right of course he said velocity that also will take velocity yes anything else so if there is a function in mathematics or maths la or graph போட்டுருக்காங்க graph answer போடணும் இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்க t cube minus 3t இப்படி ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்க algebraic ஈக்குவேஷன் ஏதோ கொடுக்குறாங்க polynomial கொடுக்குறாங்க rational கொடுக்குறாங்க irrational கொடுக்குறாங்க ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா the first job at this graph suppose you are interested in calculating tan theta if you are interested in calculating tan theta புரியுதுன்னு tan theta then it is simply opposite by adjacent and the tan theta எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா these things will help who will help you differentiation will help you to find tan theta எப்படிங்கிறது போக புரியும் 10 minutes ல புரிய ஆரம்பிக்கும் சரியா right what's the formula to calculate tan theta for the given function if x equal to t power n now you can start writing number 1 if x equal to t power n for old students all very comfortable I hope you are right x equal to t power n then dx by dt come on rakana dx by dt equal to yaar enakku help pandrathu n into super rakana what rakana please come n into t power n minus 1 this is a prime formula I have been telling you idha romba mukkiyamaana formula na adikadi sollikitte iruken yes number 2 yaar enakku help pandrathu if x equal to k times t power n dx by dt is given by k அப்படியே வெளியில விட்டுரு இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே அப்ளை பண்ணு இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே அப்ளை பண்ணு எவ்வளவு இருக்குன்னா n into t power n minus 1 this is second equation what இருக்குன்னா second equation now we'll go for third equation that you are already familiar with yaar enakku help pandrathu x equal to super verum constant வேற எதுவும் கிடையாது ஃபங்க்ஷனே கிடையாது வெறும் constant then dx by dt is equal to 0 இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸே நிறைய செஞ்சிட்டோம் I think you are very familiar இன்னைக்கு நான் மறுபடியும் எழுதி இருக்கேன்னா 2-3 students are new to our class so அவங்களுக்காக நான் எழுதி இருக்கேன் மத்தவங்களும் எழுதிக்கோங்க தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது ரைட் அந்த சாட்டர்டே கிளாஸ் மேல வரும் ரெக்கார்டிங் இருக்கு நான் கொடுத்துறேன் இன்னைக்கு கொடுத்துறேன் today you will get all the recordings right come to integration this integration part I never discussed with in my previous classes today first day I am introducing this integration correct இருக்கா இதற்கு நாம் செய்யல we have not done right let me do now number 1 integration of t power n into dt equal to சொல்றேன் t power n plus 1 divided by n plus 1 t power n plus 1 divided by n plus 1 this is number 1 so integration of t power n into dt is equal to t power n plus 1 divided by n plus 1 சரி rakana take it granted சரி எப்படி வந்தது don't worry at the end of the class you will understand to some extent don't worry சரியா number 2 as usual integration of k times அங்க இருக்குது அப்படியே நான் காப்பி அடிக்கிறேன் பாத்துக்கோ t power n into dt equal to new students கொஞ்சம் வேகமா இருக்கும் just copy பண்ணு don't worry you will understand at the end of the class k into t power n equal to சொல்றேன் அது அப்படியே காப்பி அடிறேன் அங்க என்ன பண்ணும் அது அப்படியே காப்பி அடிறேன் k constant சொல்ல இதேதானே இது சொல்லுப்பா t power n plus 1 divided by n plus 1 the most important if n is not equal to minus 1 இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் if n
is not equal to minus 1. அதாவது நான் எழுதியிருக்கிற ஃபார்முலா by chance n equal to minus 1 இருந்தா not applicable, applicable? Not applicable, yes. That's the most important. இதை நீ டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணும்போது அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எந்த கண்டிஷனும் போடல. இது வந்து ஓப்பன், நோ கண்டிஷன், அப்சல்யூட்லி நோ கண்டிஷன். இன்டகிரேஷனில் மட்டும் ஒரு குட்டி கண்டிஷன் வைக்கிறோம். வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? n should not be equal to minus 1. எஸ், அது மட்டும் நம்ம கண்டிஷன் வைக்கிறோம். இன்னும் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு அப்புறம் டைரெக்டாக உங்களை ஃபிசிக்ஸ் கூப்பிட்டு போயிடுறேன். எஸ், த தேர்ட் ஒன் ஆஸ் யூஷுவல். தேர்ட் ஒன், integration of t power 0 into dt. What do you mean by this? வெறும் dt ன்னு அர்த்தம். இதனோட அர்த்தம் என்ன? வெறும் dt அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? எடுக்கண்ணா this means இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணு. இங்கே 0 இருக்கு, என்ன இருக்கிறது? 0 போடு. t power 1 by 1. What's your answer? T is the answer. So இதிலிருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிறோம்னா integration of dx x அப்பா, integration of dt t, புரியுதா இல்லையா? integration of dm, come on, m. இப்படி என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நீ ஃபிசிக்ஸில், என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஃபிசிக்ஸில். புரியுது உனக்கு? ப்ளீஸ் கம்ப்ளீட் இட் ஆல் த 3 and then I'll take you directly to physics. ஆனால் இந்த மூணு, இந்த this plus 3 plus this 3 you should be thorough for today's class. So are you thorough with that? Since physics, this is used to find the area under the graph. All those will do. All those will do. All those will do. செய்வோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்வோம். We'll try to understand. சொல்லுங்க. So dt is equal to t power 1 by 1 அந்த பார்ட் சொல்லுங்க. இது வைக்கண்ணே, ஒன்றும் இல்லைக்கண்ணே, சொல்கிறேன், டோன்ட் வரி. டி பவர் 0 இருக்கா? இங்கே ரூல் என்ன சொல்லுது? இந்த இடத்துல 0 போட்டு, அப்போ இந்த இடத்துல 0 போட்டு, இந்த இடத்துல 0 போட்டு, இப்போ என்னாச்சு நீயே சொல்லு. இங்கே டி பவர் என்ன இருக்குது? 0 + 1 எவ்வளோ? 1. 0 + 1 எவ்வளோ? 1. அவ்வளோதான் கண்ணா. செகண்ட் பார்ட் செகண்ட், அதில் கேவை மட்டும் தூக்கி வெளியே வச்சிரு, மிச்சத்தை அப்படியே காப்பி அடி. கேவை மட்டும் பிராக்கெட் கொடுத்து தூக்கி வெளியில் வச்சிருமா, மற்றெல்லாம் அப்படியே காப்பி அடி. மேலே இருக்குது 2 ப்ராப்ளம் போட்டால் புரிஞ்சிடும், டோன்ட் வரி. இப்போ அப்படியே வேக தான் இருக்கும், நீ காப்பி பண்ண 2 ப்ராப்ளம் போட்டால் அப்புறம் கடை கடைன்னு புரிஞ்சிடும், டோன்ட் வரி. நான் சொல்கிறேங்கண்ணே, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், டோன்ட் வரி. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், டோன்ட் வரி. அதை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் உனக்கு புரியும், இப்போ சொன்னால் புரியாது. Completed? Shall I change the page? Yes, can. இப்போ directly I want to take you to example and then I'll explain kana integration. What is the integration? I will definitely explain. First case, come on. X equal to t cube. சும்மா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஆரம்பிக்கிறேன், சரியா? யாராச்சும் எனக்கு dx by dt சொல்லு. 3 into t square. 3t square. கரெக்டாக இருக்குன்னு சார்? இது என்னது? டிஃபரன்ஷியேஷன். இதுக்கு பேர் என்ன? டிஃபரன்ஷியேஷன். நான் டிஃபரன்ஷியேஷனை, நான் இன்டகிரேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், டோன்ட் வரி. இப்போது அப்படியே இதை தூக்கி காப்பி அடி, ஜஸ்ட் காப்பி இட். சொல்கிறேன், dx equal to 3t square into dt. இன்டகிரேஷன் போடு. இன்டகிரேஷன் dx இப்போ தானே சொன்னேன், எக்ஸ் புரியுண்டா கண்ணு? இப்போ தானே சொன்னேன் இன்டகிரேஷன் dm, இன்டகிரேஷன் dx, அவ்வளோதான் போடு. ரைட், இங்கே விட கண்ணா 3ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், இது என்ன எடுக்குன்னா k, 3 இது கான்ஸ்டன்ட். இப்போ சொல்லுப்பா, t ஸ்கொயர் இன்ட்டு dt இன்டகிரேஷன் போட்டால் என்ன வரும்? நோட கண்ணா, நல்லா யோசனை பண்ணு, திருப்பார். t cube டிவைட் பை 3. என்ன ஃபார்முலா பாரு, இது 2 கண்ணு. என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க? n + 1, 2 + 1 எவ்வளோ? 3. होल थिंग रेड विथ सेम 3. तो 3 कट हो गया, 3 कट हो गया. x equal to t cube. இப்போ கவனிக்கண்ணா, நீங்கள் ஆரம்பிச்சு you differentiated, you integrated, what you end with? The same. This clearly shows that integration is reverse of differentiation. Integration is just reverse of differentiation. புரியுது இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன், வெயிட் பண்ணு. இப்போ this is my graph sheet. Look at carefully. ஒன்றும் இல்லை, ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு கஸ்டமரில். கவனிக்க, இது வந்து x equal to t cube. இந்த பக்கம் வந்து t. Suppose you draw a graph. What are values? 0, 0, 1, 1, 2, 8, 3 எவ்வளோ வரும்? 27 வருமா? 27.
அப்போ உன்னோட கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு இப்படி இருக்கும். இட் ரன் லைக் எனிதிங். இதான் என்ன கிராஃப் இது? x equal to t cube graph. x equal to t cube graph. சரியா? x equal to t cube graph. Got it? Right. இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன், I want to cut this into small pieces. ஏன் சார் கட் பண்ணுறீங்க? அப்படி கட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் differentiation. What is differentiation? In the given curve, you cut a small pieces. Sir, cut பண்ணி என்ன பண்ண போறீங்க? Now you draw triangle. In the triangle, what you are going to find? Theta. What you are going to find? Tan theta. What you are going to find? Tan theta. அதுக்கு பேர் தான் dx by dt. அதுக்கு பேர் தான் dx by dt. புரியுதா உனக்கு? dx by dt னா என்ன அர்த்தம்? இப்போதானே கொஞ்ச நேரத்துக்கு நீங்க தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க. என்னது? slope, tan theta. Yes, different. So you found the tan theta. So this is tan theta, nothing wrong. This is tan theta. எழுதிக்கோங்க. This is tan theta. Right? Tan theta கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. இப்போ இந்த ஒரு குட்டி பார்ட் மட்டும் தான் என் கையில் இருக்கு. மற்றதெல்லாம் ரிமூவ். ஏன்னா வேற வாட் இஸ் த லிட்டரல் மீனிங் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியேஷன்? இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரியில் போய் டிஃபரன்ஷியேஷன் என்ன இருக்கும் உனக்கு? டிஃபரன்ஷியேஷனா துண்டா வெட்டுறது. இட்ஸ் கால்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன். ஸோ யூ மேட் இட். வாட் இஸ் இன்டகிரேஷன் அக்கார்டிங் டிக்ஷனரி மீனிங்? குட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துறது. Joining. So you join it again. So the slope on the integration. Yes, slope integration கிடையாது. slope கண்டுபிடிச்சா differentiation. slope எல்லாம் ஒண்ணா சேர்த்து மறுபடியும் கர்வ் போட்டினா integration. இப்போ so once again இது வந்து x equal to t cube. x equal to t cube was given to you. It was given to you. Yes, it's given. Look at here. It's given. நீ என்ன பண்ற? First you make it into small pieces. This process is what is called differentiation. Small piece. If you want, you can calculate tan theta for each piece. If you want tan theta for each piece, not going to be same, sure. Tan theta same இருக்குமா? இருக்காது. எப்போ tan theta same இருக்கும்? If the graph is like this, perfect straight line, y is equal to mx, then your tan theta will be same. But in my case, definitely tan theta is not same throughout. Tan theta is not same throughout. So I made lot of pieces, and the pieces I kept here. Sir, piece எங்க சார் இருக்குது? கண்டுபிடி. டீக்கு 1 போடு, இந்த பீஸ் கிடைக்கும். 1 இந்த பீஸ் கிடைக்கும். டீக்கு 2 போடு, இந்த பீஸ் கிடைக்கும். புரியுதா உனக்கு? So wherever you substitute, you will get that particular piece of tan theta. Got it? Piece of tan theta. It is ready. It is readily available. You can have. இப்போ all these tan thetas are given to you. You are trying to join them to get the curve. This process is called integration. வந்துருச்சா பாரு. இது ஓகேண்ணே? இது ஒன்றும் இல்லை கண்ணே. இப்போ இது வந்து x ஆயிடுச்சு. அது புரிஞ்சிடுச்சுல்ல? 3 கான்ஸ்டன்ட் முதல்ல வெளியில் எடுத்துரு. நமக்கு ரூல் என்ன? t பவர் n-க்கு என்ன ஆன்சர்? t பவர் n plus 1 divided by n plus 1. இதான் நம்ம ரூல். திருப்பி பார்த்துக்கோ. n எவ்வளோ இருக்குது? 2 இருக்குது. n எவ்வளோ இருக்குது? 2 இருக்குது. 2 plus 1 எவ்வளோ? by அதே 3. அவ்வளோதான். ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ காட் த ஆன்சர். அது கான்ஸ்டன்ட் எப்படி வெளியில் எடுத்துடணும்? அது டிஃபரன்ஷியேஷனாக இருந்தாலும் இன்டகிரேஷன் இருந்தாலும் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துட வேண்டியது தான். கமான் கண்ணா, someone is having doubt on online. Come on. Which x, Kanna? This x you mean or this x? Sir, no, in integration. Integration. Already I told you, no? Just now, third formula. Please check third formula on integration. Please check formula number 3 on integration. I gave only 3 formula in differentiation, only 3 formula in integration. Check the third one. Please check the third one. Irka? Yes, sir. Yes. Enna? Integration of t power 0 into dt is equal to t. அதுதான் நம்ம சிம்பிளா என்ன சொல்லலாம்? integration of dt is equal to t ன்னு சொல்லலாம். நீங்க என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் உலகத்துல. integration of dm is m, integration of dv is v, integration of ds is s. என்ன வேணாலும் போட்டுக்கோங்க. என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் under any circumstance. சரியா? I hope you understand to some extent differentiation. And differentiation is the process of cutting the given curve, cutting the given polynomial into pieces and finding tan theta of your choice wherever you want. If you substitute t value, you will get it. The integration is all possible tan theta is given to you in your hand. Isn't tan theta? Isn't differentiation? Isn't tan theta is given to you. By using all those tan thetas, you try to join them and get the full curve, full function. That's the integration. So integration is nothing but the reverse of differentiation. Differentiation is cutting the piece. Integration is joining the piece. As simple as. புரிஞ்சிச்சா இப்போ இன்டகிரேஷன் புரிஞ்சதுல கண்ணா யாருக்காச்சும்? All of you understood, my dear kids?
Lohit, புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Sahil? Yes, sir. Very good, Kanna. Super. இப்போ நான் next example. சொல்லு Kanna. Some doubt. Come on. No doubt. Shall we go ahead? Lakshmi Sivani? Yes, Kanna. இப்போ நான் next. Yes, Kanna. Second example. X equal to 5t square. You yourself differentiate, you yourself integrate and see the answer. Come on. Dx by dt is equal to 5 in our 2t power 1. So it is nothing but 10t. Dx by dt is equal to 10t. So dx equal to 10t into dt. 10t into dt. Integration. Now you have to apply integration. This side differentiation, this side integration. Sir, the curve integration is Sorry Kanna, அதை explain பண்ணிட்டேன். Sorry, அது என்னோட mistake தான். இப்படி போட்டால் அதுக்கு ஒரு இன்டகிரேஷன் கண்ணா. இது என்னன்னு கண்டா, இதனோட அர்த்தம் என்னன்னா சம்மேஷன். எஸ் தான் கண்ணு. இங்கிலீஷில் எஸ், ஆல்ஃபபெட்டிக்கில் எஸ். அது எதனா மேக்ஸில் என்ன பண்ணுறது, ஸ்லைட்டாக அப்படி லாங் பண்ணி போடுறது. இது அல்டிமேட்லி மீன்ஸ் எஸ். பட் நம்ம அப்படி போட்டு பழகிட்டோம். இன்டகிரேஷன் புரியுதா? இன்டகிரேஷன். வாட் யூ மீன் பை இன்டகிரேஷன்? இட் இஸ் சம்மேஷன். வாட் யூ மீன் பை சம்மேஷன்? As I already told you, இருக்கிற பீஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறீங்க. Therefore, it is called summation. So, instead of this, one can very well use like this. What is this? Summation. So, this and this are same. But, this is preferred in economics where pieces are added. 2 plus 3 plus 5 plus 6, where this is good. This symbol is good. Whereas this symbol is good for the case where there is a continuous growth of something. There is nothing called 2 plus 3. 2 is there, 2.001 is there. Yes, 2 is there, 2.001 is there, 2.002 is there, 2.003 is there. So the function is going discrete or continuous? Come on, continuous. So in continuous cases we use this. In discrete cases we use this. You understand my point? இப்போ நான் ஒரு கிராஃப் போடுறேங்க அப்படி. இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி போட்டேன். என்ன போட்டேன்? x equal to t cube னு போட்டேன். It has got not only t is equal to 1, t is equal to 2 மட்டும் இல்லை. இதுக்குள்ள millions of values are sitting inside this. It is not that just 1 and 2. 1, 1.001, 1.002 எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்கு. ஒரு கர்வ் போட்டா என்ன அர்த்தம்? You have millions of values in between. புரியுதா உனக்கு? அப்போ இது கண்டினியூஸா டிஸ்கிரீட்டா? கண்டினியூஸ். இதே கிராஃப் இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோ, அட்ஸ் டிஸ்கிரீட். எப்படின்னா இங்கே இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ இங்கேருந்து இப்படி போகுது, இங்கேருந்து இப்படி போகுது, இங்கேருந்து இப்படி போகுது. திஸ் இஸ் டிஸ்கிரீட். புரியுதுல்ல? ஸோ இந்த மாதிரி போட்டால் அதுக்கு டிஸ்கிரீட்னு அர்த்தம். நீங்கள் லோவர் கிளாஸில் பண்ணியிருப்பீங்க, 10th ஸ்டாண்டர்டில் பண்ணியிருப்பீங்களா இந்த சம்மேஷன். ஹேவ் யூ டன் லைக் திஸ்? எஸ், பட் யூ மைட் நாட் ஹவ் டன் லைக் திஸ். ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? ரெண்டு ஒன்று தான். when some function is goes continuously, it is called some integration. When you can add it one by one, it's called discrete. That's called summation. புரியுதுல? Right. So kannanga x equal to 10 constant, t power 1 is sitting here. Come on. T square by 2. 5t square. So 5t square. Yes, finished. இது எதுக்காக உனக்கு சொன்னால் உனக்கு ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டி வரணுன்றதுக்காக போட்டுருக்கேன். ஐ எம் ஜஸ்ட் டூயிங் இட் ஸோ தட் யூ கேன் கெட் ஃபெமிலியாரிட்டி இன் டு தட். அவ்வளோதான். பட் ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் ஐ வில் கிவ் லேட்டர். ஹியர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஒன்லி ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம். Sir, what happened to dt, sir? See that includes dt இருந்தால் தான் நீ இன்டகிரேஷனே பண்ண முடியும். dt நான் சொல்கிறேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்கிறேன். டோன்ட் வரி. dt இருந்தால் தான் நீ dt is missing, you cannot do different integration. You cannot do integration. So on the 10 constant at that t into dt then sir. ஆமாம், டி இன்ட்டு டிடி இருந்தால் நீ இன்டகிரேஷனே போட முடியும். t into n plus 1 by இல்லைடா கண்ணே, டிடி இருந்தால் மட்டும்தான் நீ இன்டகிரேஷனே பண்ண முடியும்டா கண்ணே. நான் ஒரு சமயம் டிடி போடாம மட்டும்னா எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா. இன் மை ஃபார்முலா when I gave இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா did I miss dt? நான் போட்டிருக்கேனே. நான் போட்டல டிடி போட்டனா பிகாஸ் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் ஐ எம் கெட்டிங் டவுட். போட்டிருக்கேனே எவ்ரி டைம் ஐ புட். எஸ் டிடி இல்லைன்னா யூ cannot do integration. இப்போ என்ன சார் அந்த இதுல 1 Sorry? 1. In my case it is here, it's 1. n equal to 1. n equal to 1. n plus 1 is 2. Okay. Pulama, shall I give one more?
ஓ இல்லைடா கண்ணா நான் போட்டிருக்கேன் இங்கே பாருக்கண்ணா இங்கே நான் டிடி போட்டிருக்கேம்மா Yes, sir. நீங்கள் சொன்ன எல்லாரும் கேட்டதில் ஐ காட் கன்ஃபியூஸ் ஒரு சமயம் நான் தான் மிஸ் பண்ணிட்டணும் அப்படின்னு நானே நினச்சேன் டிடி இல்லாமலாம் இன்டகிரேஷனே போட முடியாது பை சான்ஸ் பை என்ன மிஸ் பண்ணிட்டணும்னு எனக்கே டவுட் ஆகிடுது ஓகே குட் ரைட் வில் கோ சரி இப்போ டிஃபரன்ஷியேஷனாக என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது ட்ரை பண்ணலாம் வில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் இப்போது this is time, this is position, a body goes like this. It is given to you that this is 1 second, this is 2 seconds, this is 3 seconds, this is 10 meter, this is 30 meter, and this is 60 meter, right? All those, these are seconds. Now, between 0 second and 1 second, what's the displacement? 10 meter. 10 meter. Look at this is 10 meter. You understand? This is 10 meter. This is 10 meter. What's the time taken? 1 second. So if anybody calculate theta here, tan theta here, if anybody calculate tan theta here, what we call today as dx by dt. இப்போ இன்னைக்கு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் dx by dt. Opposite by adjacent எவ்வளோ இருக்குன்னு 10 meter per second. So if you differentiate and substitute time, easily you can get velocity. This is what someone told me. Sir, differentiation means velocity. You're online. சொன்னாங்க நான் யார் சொன்னது கவனிக்க மாட்டேன். Then okay. Come here. The last. This quarter you take. This triangle you take. By chance. இப்போ இங்கே theta. இப்போ சொல்லி இந்த இடத்துல tan theta எவ்வளோ வரும்? Tan theta is equal to opposite. No டக்கன். Opposite. 30 meter per second. 30 by 1 second. 130. சரியா டக்கன்? 30. So it is velocity is equal to 30 meter per second. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா here it is 10 meter per second, here is 30 meter per second. You can all this you can calculate in a fraction of second provided you differentiate that. இப்போ நான் graph போட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். No need of graph. Give me the equation. Differentiate. You want at 1 second, put t is equal to 1. If you want 3 seconds, put t is equal to 3. You will get the answer. No need of differentiate, no need of graph. அதோட சேம் ஃபார்முலா t into n plus 1 by n plus 1. No, first differentiation தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Differentiation means velocity. நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்? Tan theta தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Tan theta means what? Differentiation. What is that? Difference. So this is equal to dx by dt. dx by dt. இதான் dx. புரியுதா இல்லையா? இதான் dt. புரியுதா? What is dx? x துண்டா கட் பண்ணா one piece is called dx. புரியுதா இல்லையா? This is x. You are cut into small pieces. One such a piece is called dx. எவ்வளவு dx சொல்லுக்கலாம்? dx 30. அதே மாதிரி this is dt. Small piece. This is dt. What is dt? 1 second. அப்போ 30 by 1 30 meter per second. புரியுதா இல்லையா? அப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா டிஃபரன்ஷியேஷனா ஒண்ணுமே இல்லப்பா டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணிட்டு t க்கு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி you will get speed. You will get speed or velocity whatever you want. Clear no? Now integration க்கு வரப்போ வந்து டெல்டாவை மீட் பண்ணுதா சார் delta exactly when it is very small it's called d. இப்போ நல்ல பெரிய சைஸா இருந்தா அது பேர் delta x. ரொம்ப குட்டியா இருந்தா அது பேர் dx. அவ்வளவுதான். புரியுதுல? ரைட். Now come to integration. இன்டகிரேஷன் என்ன பண்ண போறாங்க? உனக்கு இந்த கர்வ்ல ஒரே ஒரு பீஸை மட்டும் கையில் கொடுத்துருவாங்க. A small piece will be given to you. Say this is the piece. இந்த பீஸ்ல if you substitute t is equal to 2 you will be here. If you substitute t is equal to 3 you will be here. But you will not get all the triangles. You have got only one triangle in your hand. அந்த triangle size எப்படி இருக்கும்? Very small. Very small. இப்போ from this triangle it is showing some curve like this or curve like arrangement. Tan theta is shown to you. Based on this you extend it, you get the full curve. This process is what is called integration. இப்போ நான் உனக்கு ஒரு ஜியோமெட்ரிக்கலாக காட்டுறேன் இப்படி வரைகிறேன்னு அப்படிலாம் வரைய முடியாது. You can't do that. அதுக்கு என்ன வேணும் உனக்கு? இன்டகிரேஷன் வேணும். ஸோ இன்டகிரேஷன் ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் n+1 by n+1 போட்டால் வந்துட போகுது. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. நாம ஏன் கவலை பண்ணணும்? புரியுதா உனக்கு? திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன். அப்போ ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் என்ன பண்ண போகிறேன்? வெலாசிட்டி உன் கையில் கொடுத்துட்றாங்க. கெட் வாட் இஸ் வெலாசிட்டி? tan theta is called velocity. வெலாசிட்டி உன் கையில் கொடுத்துட்டாங்க. ஐயா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. அரே கார் வந்து 30 km/h போகுதுப்பா. 2 hours அப்புறம் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டக்குன்னு சொல்லிடலாம். அரே 30 km/h ஆஃப்டர் 2 hours how much? 60. ஏன் நீ சொல்லிட்டேன்னா தட் இஸ் a straight line. நான் சொன்ன 30 km/h is a straight line. பார் 30 km/h is a straight line. அதனால் டக்குன்னு நீ சொல்லிட்டேன். இதே கார் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், பிரேக் அடித்தோம், ஆக்சலரேட் ஆச்சு, டீசலரேட் இப்படின்னா உன்னால் சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஆனால் அதுலேயும் இன்டகிரேஷனில் உனக்கு ஆன்சர் வரும்.
Even for this complex case, you can get the answer. எதில்? But drawing graph will be tough. Drawing graph will be tough. இப்போ மேக்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் நான் கிராஃப் போட்டு தான் கண்டுபிடிப்பேன். எந்த காலம்? இன்னும் 10 years ஆனால் கூட நான் +1 +2 முடிக்க முடியாது. புரியுது சொல்கிறது? ஒவ்வொரு கிராஃப் போட்டு தான் நான் கண்டுபிடிப்பேன். முடியுமா? முடியாது. அந்த கிராஃப் போடாமல் அப்படி ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் லைட்னிங் ஸ்பீடில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் யார்? டிஃபரன்ஷியேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன். புரியுது உனக்கு? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாயிண்ட்? ஆஃப்டர் ஆல் த பேசிக் இஸ் கிராஃப். பட் கிராஃப் வரையாமே நம்ம கிராஃபை அப்ளை பண்ணுறோம். வி டேக் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கிராஃப் வித்வுட் drawing கிராஃப். அவ்வளோதான் வித்தியாசம். புரியுதில்ல? டேக் நோட் ஆஃப் திஸ். Just small note you please take. யாருக்காச்சும் புரியல எடுக்கணும்? Anyone new student here? Anyone new student here by chance? Shall I go for direct application of in physics? இப்போ நான் direct application of in physics போயிடலாமா? எழுதி முடிக்க போகலாம். போகலாமா? இன்னும் கொஞ்சம் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். முடிச்சிட்டோம். சும்மா இந்த கிராஃப் நான் எதுக்கு போடுறேன்னா, நம்ம tan θ தான் கண்டுபிடிக்கிறோம்னு புரியணும். வேறு ஒன்றும் வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. கிராஃப் நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன். சும்மா உனக்கு tan θன்றது தெரியும். டிஃபரன்ஷியேஷனா tan θ அவ்வளோதாங்க. சரிக்கண்ணா, கடைசியாக இன்னொரு ப்ராப்ளம் நான் கொடுத்துட்றேன். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் டேக் யூ டு ஃபிசிக்ஸ். x = t⁻⁻5 + 5t². டிஃபரன்ஷியேட் அண்ட் தென் இன்டகிரேட். ஃபஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் நான் போர்டில் போடுறேன். என்னை பார்க்காம நீங்கள் நோட் புக்கில் போடுங்க. ஸோ தட் லேட்டர் யூ கேன் வெரிஃபை. Differentiate முடிச்சு இன்டகிரேட். ஆமாங்கண்ணே. நீங்கள் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டவுட் வரும்போது போர்டு பாருங்கள். அதர்வைஸ் யூ டூ யுவர் செல்ஃப். I copied the question wrong. Okay, doesn't matter. You go ahead with your own and then you do this. Sir, is there any chances to get the same x? You have to get, Kana. You must get. No, அதுக்கு தான கொடுத்துருக்கேன் நானு. நான் டீடைலாக செஞ்சு காட்டுறேன். I am going by shortcut. I will do in detail.
You must get the same. Good, Kanna? Good, good. Got it? These are 7. Same you must get. Answer. Plus 5d. Integration is the reverse of. Yes, integration is the reverse of differentiation. சும்மா உனக்கு அந்த இல்லைக்கண்ணா including this dt only you get this answer. Including this dt only you get this answer. If dt were not there, you cannot integrate. Say for example, if anybody write integration of t square is t cube by 3, இப்படின்னு எழுதுனா இது தப்புடா கண்ணா, அப்படி எழுதவே கூடாது. Without dt you cannot integrate it at all. இது தப்பு. This is wrong. It's impossible. Without dt you cannot integrate. Impossible. dt இருந்தால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். புரியுதுல? புரிஞ்சிருச்சாக்கண்ணா? புரிஞ்சிருச்சுல்ல? கிளியராக புரிஞ்சிருச்சுல்ல? குட். ஐ திங்க் ரெகுலராக கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சம் எனக்கு புதுசாக வந்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்படி லேசாக டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். மத்தியில் ஒரு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன்ல? அதான் ஒன்று மிஸ் ஆகும். போலாமா நெக்ஸ்ட்டு? Shall we go on for next? Yes. இப்போ நம்ம will go for physics part of it. Position of a body. Of a body. X equal to t power 4 minus 3t square. Calculate velocity and acceleration at t is equal to 2 seconds. At t is equal to 2 seconds. போடலாமா? What is velocity? V is equal to dx by dt. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் dx by dt தான் velocity. Rate of change of displacement is what is called velocity. சொல்லு, இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண பார்க்கலாம். யார் பண்ணுறது? n equal to 4. அப்போ n into t power n minus 1 minus 3 is a constant, t square 2 into t power 1. எவ்வளோ எடுக்கண்ணே? velocity is equal to சொல்லி பார்க்கலாம் 4t cube minus 6t minus 6t. ஆமாம் ரெண்டுக்குமே 2 செகண்ட் தான் எடுக்கும். ஆமாம் அப்படி தான் நான் கேட்டிருக்கேன். அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். முதல்ல முடிச்சிடலாம். ஆக்சலரேஷன் A is equal to rate of change of velocity. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், 9th standard நல்லா படிச்சிருப்பீங்க. Rate of change of displacement is called velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. So இந்த ஆன்சரை இன்னொரு முறை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். பண்ணலாமா? A is equal to சொல்கிறேன், இந்த ஆன்சர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுப்பா. 4 கான்ஸ்டன்ட், t கியூப்க்கு என்ன வரும்? n t பவர் 3 minus 1 எவ்வளோ கண்ணு? 2 minus 6, இங்கே வந்து 1 இருக்குது. அப்போ 1 into t பவர் 1 minus 1 0. அப்போ a is equal to சொல்கிறேன் 6t square minus 6. சாரி டக்கண்ணா, நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். சாரி, 12t square minus 6t. So
சாரி டக்குன்னு Sir, 60 வராது sir. 6 வெறும் 6 Minus 6. கரெக்ட் வெறும் 6 சாரி டக்கு கிடச்சிருச்சு. இப்போது இதை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா 42 at t is equal to எவ்வளோ கேட்டாங்க acceleration equals 42 sir meter per at second square. t is equal to 2 செகண்ட் அப்பா கண்டுபிடிங்க டீக்கு 2 போடுங்க 20 meter per second. இதில் டீக்கு 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு Sir 20 20 கண்ணே 20 அம்மா Yes, sir. Yes, sir. 20 meter. 20 மீட்டர் per செகண்ட் சூப்பர். ஸோ அன்லஸ் அதர்வைஸ் மென்ஷன் ஃபிசிக்ஸில் எஸ்ஐ சிஸ்டம் தான் சார் மீட்டர் per செகண்ட் கொடுக்கலையேன்னு கேட்காத போட்டுக்கோ மீட்டர் per செகண்ட். இப்போதான் நம்ம எப்பவுமே மீட்டர் per செகண்ட் போட்டுக்கோ. சார் வெலாசிட்டினா அந்த 2 வந்து 4t கியூப் அதில் தானே சார் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஆமாம் கரெக்ட். இந்த டீயை இதுக்குள்ளே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. ரைட் ஆக்சலரேஷன் போடுங்க பார்க்கலாம். அட் டி இஸ் ஈக்குவல் 42 meter per second square. 42. எட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 2 செகண்ட் சொல்கிறேன். ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு 42 மீட்டர் per Second square. செகண்ட் ஸ்கொயர். மீட்டர் per செகண்ட் ஸ்கொயர். நிறைய போடுவாங்க. இன்னைக்கு ஃபுல்லாக இதுதான். இன்னைக்கு ஃபுல்லாக இதுதான். ஐ வாண்ட் டு மேக் யூ தரவு நான் ஹவு த அப்ளிகேஷன் கோஸ் இன் டு ஃபிசிக்ஸ் யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். அதுக்கப்புறம் ஹையர் லெவல் இது சும்மா பேசிக் லெவல் சொல்லிக் கொடுத்துருங்க. அப்புறம் ஹையர் லெவல் போவோம். ஐஐடி போகும்போது இன்னும் ரொம்ப டாப் லெவலில் போவோம். நம்ம பார்த்துக்கலாம். கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா சொல்லுங்கன்னு அடுத்தது போகலாம். போகலாமா? சூப்பர். Velocity of a body v is equal to t square minus 2t. Calculate displacement, sorry, position எடுத்துக்கலாம். Position x at t is equal to 10 second. இப்போ இந்த வண்டி வந்து இப்படி ஓடிட்டு இருக்கு. நல்ல ஸ்பீடில் இப்படி போயிட்டு இருக்கு. சரியா? இது பார்க்கும்போதே தெரியுது பாருங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கணும். t is equal to 0 போடுங்களேன். What's the velocity? So clearly the body started from rest. Body started from rest. ஒரு கார் வந்து பார்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படி ரோட்ல. சரியா? இப்போ கார் எடுத்து ஓட்டுறாங்க. The equation says as the time passes the speed of the car keeps on increasing. Clear? Keeps on increasing. At the end of the story after 10 seconds what would be the distance covered by the car is the question. இதே வந்து நான் இப்படி கொடுத்துருந்தேன்னு வச்சுக்கோ. Car is moving at 30 km/h. இல்லை 30 meter per second. ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கோ. 30 meter per second. At the end of 10 seconds what's the displacement? Car is going with 30 meter per second. At the end of 10 seconds what's the displacement? சொல்கிறேன். 10 into 30 எவ்வளோ? 300 meter. ரொம்ப சிம்பிள். ஏன்? Because what I'm giving you is a straight line. 30 meter per second is a straight line. ஆனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாரு, என்னோட கர்வ் வந்து இப்படி போகுது. பேரபோலா நான் கொடுத்துருக்குறது உனக்கு பேரபோலா கொடுத்துருக்கேன். அப்போது இதனோட கான்செப்ட் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் 1 செகண்ட் கொஞ்சமாக போகுது, செகண்ட் செகண்ட் அதிகமாக போகுது, தேர்ட் செகண்ட் இன்னும் அதிகமாக போகுது. பிகாஸ் த ஸ்பீட் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீஸிங். பட் த கொஸ்டின் இஸ் ரைட் ஃப்ரம் 0th செகண்ட் அப் டு 10th செகண்ட் வாட்ஸ் த டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் த கொஸ்டின். உங்களுக்கு நல்லா புரியுது உனக்கு? அப்போ ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் கொஞ்சமாக நான் வந்திருக்கும், செகண்ட் செகண்டில் அதை விட அதிகமாக இருக்கும், தேர்ட் செகண்டில் அதை விட அதிகமாக இருக்கும், கரெக்ட், ஃபோர்த் செகண்டில் அதை விட அதிகமாக இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு இன்டகிரேட் இட். புரியுதா? ரைட். வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க, பொசிஷன். இப்போது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வெலாசிட்டி இஸ் கிவன் பை dx by dt. இப்போ நம்மளுக்கு இதுதான் கேட்குறாங்க, பொசிஷன் தான் கேட்குறாங்க. திஸ் இஸ் வாட் தேர் ஆஸ்கிங். அப்போ எவ்வளோ சொல்லி பார்க்கலாம்? dx equal to சொல்லி பார்க்கலாம் v into dt. புரியுது இல்லையா? dx equal to v எவ்வளோ சொல்லு? t square minus 2t into dt. இந்த dx is equal to dt ஃபார்முலா கொடுத்த ஃபார்முலா அவங்க கொடுத்தது, நீ கண்டுபிடிக்கல. திஸ் given. இல்லை சார், அது இல்லை. dx is equal to v into dt. அரே இது நம்ம இது தெரியாதா உனக்கு? v is equal to dx by dt தெரியாதா? Sorry. அந்த
V is equal to dx by dt. This is a very basic formula in physics. Rate of change of displacement is called velocity. I have cross multiplied it. And then V value substitute பண்ணிக்கோ. சரியா? இப்போ dx equal to t square multiplied with dt minus 2 times t into dt, right? T into dt. Finished. Ready. All set for integration. T cube Integration. T cube by 3 minus t square. Integration. சரியா கண்ணா? அப்போ x equal to சொல்லப்பா t square into dt n plus 1 divided by n plus 1 என்ன வரும்? T cube by 3 Good. minus 2t square. Minus 2 is a constant. இந்த இதுல 1 இருக்கு. Minus t square. T square by 2. So 2 will cancel. which will leave t cube by 3 minus t square. Yes, you are right. Minus You are right. So என்ன கிடைக்குது பாருங்க? T cube minus 3t. x cube equal to t cube by 3 சொல்லு minus t square. This is the answer. Right கண்ணு? கண்ணு நம்ம கிளாஸ்ல throughout the year I am ready to teach unlimited time. இப்போ இந்த batch hours 3 hours 2 hours 4 hours அப்படியெல்லாம் கிடையாது. Whenever I find time, whenever I find energy, I will call you. Come. நீ ஃபிசிக்ஸே வீட்டில் படிக்க வேணாம், என் கிளாஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணி டேரெக்டாக போய் எக்ஸாம் எழுதி உனக்கு ஃபுல் மார்க் வரும். சரியா? I will give complete training here. I will give you plenty of worksheet. I will give you complete training for school exam, complete training for board exam, complete training for JEE. எல்லாமே இங்கே முடியுது. வீட்டில் போய் அடிஷனல் ப்ராப்ளம் போடும், இதை விட ஹை லெவல் ப்ராப்ளம், அதை விட ஹை லெவல் ப்ராப்ளம் நீ வீட்டில் போடும். நான் சொல்கிறது புரியுதா? ஸோ ஃபுல் ட்ரைனிங் அங்கேயே கொடுத்துருவேன். நீ என்னோட கிளாஸ் சின்சியராக நீ அட்டன் பண்ணினா JEE மெயினில் நீ ஃபுல் ஸ்கோர் வாங்கலாம். ஆனால் அட்வான்ஸ்க்கு நான் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அட்வான்ஸ் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஒர்க். மெயின் லெவலில் உனக்கு ஏபிசிடி கற்றுக் கொடுத்துட்றோம், எப்படி ப்ராப்ளம் போடணும், எப்படியெல்லாம் போடக்கூடாது, எப்படியெல்லாம் போடணுன்றது ஃபுல் தரவு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்றோம். ஆனால் அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டெப்பு போனினா தான் அட்வான்ஸ். அந்த அட்வான்ஸுன்றது நீ ஃப்ரிட்ஜில் போய் 10 லட்ச ரூபா கட்டினாவோ ஆகாஷில் போய் 10 லட்ச ரூபா கட்டினாவோ உனக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கும். அது முடியாது. அது யாரோட எஃபர்ட்டு? அது உன்னோட எஃபர்ட். எல்லாமே உனக்கு தெரியுதுடா கண்ணே. உனக்கு கார் ஓட்ட தெரியுது, டெஸ்டினேஷன் போய் சேர வேண்டியது நீயே நானா? நீ கார் ஓட்ட கற்றுக் கொடுக்குறது தான் என்னோட வேலை. புரியுது உனக்கு? அதுக்கப்புறம் போய் சேர வேண்டியது உன்னோட வேலை. கார் ஓட்ட கற்றுக் கொடுத்துட்டு சார் நான் பேக் சைடில் தான் உட்காந்து போய் என்ன ஓட்டிட்டு போகணும், ஓட்டின்னு போக முடியாது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை பாயிண்ட்? ஸோ அட்வான்ஸ்டுங்கிறது மட்டும் உன்னோட எஃபர்ட் தான். அது ஹெல்ப் பண்ணலாம் உனக்கு. உனக்கு எங்கெங்கே ஸ்டக் ஆகுது, உன்னால் போட முடியல, அதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணலாம். பட் உன்னை அட்வான்ஸுக்கு புஷ் பண்ணுறதுன்றது ஒரு டீச்சர் கேனாட் டூ. ஐ மேக் இட் கிளியர். யாருமே செய்ய முடியாது. இல்லை சார் ஃப்ரிட்ஜில் பசங்க அட்வான்ஸில் மார்க் வாங்குறாங்கன்னா அவன் ஒருத்தர் சொந்தமாக செய்கிறான். புரியுது உனக்கு? நீ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணு. ஆனால் ஒன் திங், ஃபிசிக்ஸில் வந்து நீ உள்ளே வந்துட்டுனா அதுக்கப்புறம் உனக்கு எதுவுமே தோணாது. யூடியூப் பார்க்கணும்னு தோணாது, அதை பார்க்கணும்னு தோணாது. யூ வில் கெட் மெல்ட் வித் சப்ஜெக்ட். ஃபிசிக்ஸ் இஸ் லைக் தட். புரியுதா? யூ வில் கெட் இட். சரியா? சொல்லுக்கண்ணா. Sir, why are we taking integration in this case? Because, சொல்றேன், I will explain, don't worry. Velocity is dx by dt. சொல்றேன், I am explaining you. X is the position, right? இப்படி சொல்றேன். X is position, V is velocity, A is acceleration, right? இப்போ சொல்கிறேன், V is equal to dx by dt. அதாவது மறுபடியும் இங்கே எழுதுறேன், அப்போ தான் உனக்கு புரியும். இப்படி வர dx by dt is equal to velocity. நல்ல கவனிக்க. என்ன இப்போ உன்னோட கொஸ்டின் பாருமா, if you differentiate the position you get velocity. If you differentiate velocity, come on, you get acceleration. இதெல்லாம் differentiation முடிஞ்சு போச்சா? இப்போ நான் உல்டா அடிக்கிறேன் பாரு. Now I am going to make it ulta, right? If you integrate acceleration, You get velocity. a into dt, if you integrate, you will get velocity. Again, if you v into dt, come on, v into dt, if you integrate, you will get position. So புரியுதா what கண்ணா? we are doing here is we are using the basic formulas, but we are adding that extra d. அவ்வளோதான். அது கூட நம்ம ஆட் பண்ணல. of course you are cross multiplying, not adding, you are cross multiplying, right? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, இது வரைக்கும் நான் கொடுத்தது இதில் கொடுத்துருந்தேன். displacement I gave, position I gave, you found displacement, you found acceleration. This is what we did in last 3 problems. இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, I have given you this.
and I'm asking you this. What will you do? Come on. That's what we have done. பாரு v into dt x இதுல இருந்து கிடைச்சது எனக்கு. You understand Kanna? Who asked me doubt? You got it? Understood, sir. Good. So இது எழுதிக்கோங்க, நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. இது உங்களுக்கு கிளியர் ஆனது, ஏன்னா இது ரொம்ப பேசிக் இல்லையா? இது கிளியர் ஆனதான் நம்ம ஃபிசிக்ஸ்குள்ளே போக முடியும், ஹை லெவலுக்கு போக முடியும். எழுதுங்க ப்ளீஸ். ரைட். குட் கொஸ்டின் கண்ணா. Yes, sir. கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ். சப்போஸ் நான் ஒரு முறை உனக்கு பொசிஷன் கொடுத்துட்டு ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஆக்சலரேஷன், வாட் வில் யூ டூ? ஃபஸ்ட்டு டிஃபரன்ஷியேஷன் and then second differentiation. புரியுதா? Suppose I am giving you acceleration and asking you position, what will you do? First integration, second integration you have to do. So in the hierarchy நீங்கள் ஆர்டர் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பொசிஷன், வெலாசிட்டி, ஆக்சலரேஷன். Differentiation, velocity, differentiation, acceleration. Going back, acceleration, integration, velocity, velocity, integration, position. Clear now? இது போக போக யூ வில் கெட் பெட்டர் இன்சைட். இப்போதைக்கு நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன். பட் போக போக இன்னும் நல்லா புரியும் உங்களுக்கு, வேறு மாதிரி புரியும், அது வேறு லெவலில் புரியும். சரியா? டீக்கு எவ்வளோ கேட்டேன் நான்? அட் வாட் டைம் ஐ ஆஸ்க்ட் யூ? t is equal to 10 செகண்ட். t is equal to 10 செகண்ட் போட்டால் என்ன போகிறது ஆன்சர்? x equal to 333 ப்ளஸ் மைனஸ், ஆமாண்டா அதாவது 333 minus 100. So clearly this is 233 meter is the x value. 233 meter is the x value. Sir, but எப்படி sir? How is 333 sir? It's not 999 sir. So T 1000 by 3 minus 100. 1000 sir. 1000 is not 1000 by 3 sir. 333.33 அந்த 0.33 I neglected. இது நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. It's a very small value, therefore I neglected it. So இப்போ 1000 by 3 333. Physics எல்லாம் frequently we take like that, not a problem. நீ மேக்ஸ் 10th ஸ்டாண்டர்டில் போட்ட மாதிரிலாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. So final answer will be 233.3 dash. Yes, yes. Exactly. இது நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Shall I take you to next problem? Next ப்ராப்ளத்துக்கு போகலாமா? Yes sir. Yes. Velocity of a body v is equal to t cube minus 6t calculate number 1 position, number 2 acceleration, at t is equal to 2 seconds. Question முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யுங்க. Position, velocity, acceleration. இப்போ this is given to you. If you want to come to acceleration, what will you do? Differentiation. If you go to displacement, what will you do? So ரெண்டுமே பண்ணி பண்ணணும். I asked you both. Yes. One is position, another one is integration. அப்போ இதுக்கு நீ இன்டகிரேஷன் பண்ணணும், இதுல இருந்து exponent. இதுக்கு இன்டகிரேட் பண்ணணும், இதுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும்.
கரெக்டாக கண்ணு ஸோ புரியுதா உனக்கு? ஆமாண்ணா கண்ணு, வியிலேருந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஆக்சலரேஷன் வரும். ஸோ இதுக்கு ஆக்சலரேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணணும். சரியா? வியிலேருந்து இன்டகிரேட் பண்ணால் உனக்கு என்ன வரும்? பொசிஷன் வரும். பொசிஷன் வரும். கிளியர்? பொறுமையாக செய்ய பார்க்கலாம். So it will be dv by dt first. ஆமாம், நீங்கள் எப்படி வேணும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். போத், தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். The first one, பொசிஷன் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dv by dt, that's right. dv by dx by, no, நீ என்ன முதல்ல செய்கிறேன்னு சொல்லுக்கன்னா, you go in my order. ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் கண்டுபிடி. There will be integration of இன்டகிரேஷன், எஸ். பொசிஷன் நான் இன்னுமே ரொம்ப எல்கேஜி லெவலில் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொடுத்துனுக்குறேங்கண்ணே. இன்னும் நிறைய காம்ப்ளிகேட் பண்ண முடியும். இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொடுத்துட்டுருக்கேன் நான். சரியா? ஐஐடின்னும் போது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணுவோம். பட் அப்படியெல்லாம் நான் இன்னும் போகல. ஏன்னா முதல்ல நீ பேசிக்கில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனால் தான் கொஞ்சம் ஹை லெவல் போகும்போது நீ தாக்கு பிடிப்பேன். புரியுதா? பொசிஷன் வந்து t4/4 - 3t ஸ்கொயர் மட்டும் பண்ணுங்க. dx by dt, also called velocity, is already given to you as t cube minus t cube minus 60. So dx is t cube minus 60 multiplied with dt. Multiplied with dt. So dx equal to t cube into dt minus 6 times t into dt. ஜஸ்ட் உங்களோட கம்ஃபர்டபிலிட்டிக்காக நான் எழுதிட்டேன். அப்படி உங்களுக்கு நல்லா புரியுது. இன்னும் நான் போடவே இல்லை இன்டகிரேஷனே, இனிமேல் தான் போட போகிறேன். நோ இன்டகிரேஷன் இன்டகிரேஷன் இன்டகிரேஷன். இப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dx becomes x. t cube means t power 4/4, n plus 1 by n plus 1 minus 6 times, yes, t square by 2. இங்கே 1 இருக்குது, 1 இருக்குது, t power 1 இருக்குது. So 1 plus 1, 2, 2/2. So this is getting cut 3 times. What's your answer? X equal to t power 4/4 minus 3t square is the answer for first question. In the question is the answer. First question முடிஞ்சது. But still you have to substitute t is equal to 2. போடுங்க, t is equal to 2 போடுங்க. 16/4 which is equal to 4. 8 So minus minus 8 meter per second. No, meter. they are asking 8 meter. position meter. Minus Minus. So the body has gone backwards. சொல்லுக்கண்ணா என்ன டவுட் எதாக இருந்தாலும் கேளுங்கண்ணா. distance cannot be negative, no sir. நோ கண்ணா, பொசிஷன், இட் இஸ் நாட் டிஸ்டன்ஸ். நான் பொசிஷன் தான் எழுதியிருக்கேன், ப்ளீஸ் செக். ஐ ஹவ் ரிட்டன் பொசிஷன், ஐ டிட் நாட் ரைட் டிஸ்டன்ஸ். பொசிஷன் கேன் பி நெகட்டிவ். சி, திஸ் இஸ் 0 axis in my room, this is positive axis in my room, positive x axis in my room, this is negative x axis in my room. What is wrong with The that? body has gone back. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது ஒன்றும் பிரச்சனை. குட் பார்க்கலாங்கண்ணா. குட். So first part is done. First part is just done. We can go for second part. What is that? Differentiate. V is equal to t cube minus 60. What is dv by dt? Called acceleration. So look at 3t square minus 6. Substitute. Yes. This is equal to 6 meter per second. At t is equal to எவ்வளோ கண்ணு 2 செகண்டா? 6 meter per second square. Because of Yes. acceleration. Correct. A is equal to plus 6 meter per second square. That's right. இப்போ லேசாக எல்லாருமே போட ஆரம்பிச்சிட்டிங்க கிளாஸில். குட். ஈவன் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட போட ஆரம்பிச்சிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக கண்ணு? தம்னியா கரெக்டாக கண்ணு? You started doing? Good. But you might not have understood exactly what I am doing, but the way you can manage பண்ண முடியுதா கண்ணு? நியூ ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ் பண்ண முடியுதா? குட். டோன்ட் வரி, போக சரியாயிடும். நான் அந்த வீடியோலாம் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு, பழைய வீடியோலாம் டைம் இருக்கும்போது பாருங்கள். ஸோ தட் யூ கேன் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா?
Shall we go for next question? Sorry. Yes. V velocity equal to t power 4 minus 10t square. Calculate position when acceleration a equal to 0. A is equal to 0. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Position கண்டுபிடிக்கணும். You have to find position when a equal to 0. Position when a is equal to 0. சரி. Because if a is equal to 0, there will be straight lines, sir. Doesn't matter. Don't worry about that. அதில் நீ இப்போ மைண்ட் அப்ளை பண்ணாது. நீ at the end of the story ப்ராப்ளத்தை முடிச்சுட்டு அப்புறம் பேசு. We'll discuss. Don't worry. இப்படி கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆக்சிலரேஷன் 0 னு கொடுத்துட்டாங்க. ஆமா கண்ணா. முதல்ல v is equal to dx by dt. of course இங்க இருக்கட்டும் dx by dt. அது இருக்கட்டும். எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? t power 4 minus சொல்ற கண்ணா 10t square. சரியா? முதல்ல இதுல இருந்து ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிப்பா. What is acceleration? 4t cube minus 20t. கரெக்ட்டா? கரெக்ட்டா? Yes, sir. இந்த t power 4 மட்டும் t cube வைக்கணும். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா கியூப் ரூட்ல வந்து நம்மளால போட முடியாது. unnecessary calculator வேணும். கவனிக்கணும். all of you please क्वेश्चन மாத்திக்கோங்க. இது மட்டும் t cube னு மாத்திக்கோங்க. அப்ப உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும்? 3t square வரும். Correct. square minus t. அது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் நான் மாத்திட்டேங்கனா I changed from t4 to t3, right? அது மட்டும் பாத்துக்கோங்க. Right. So acceleration is So the question claims acceleration should be 0. So 3t square minus 20t equal to 0 20 by 3. is equal to 0. So t is common. 3t minus 20 equal to 0. Other answer. What is t? One answer is 0 20 by 3. and another answer is 20 by 3. Yes, that we will not take. This trivial solution we will not take. We will take only this second. 20 by 3. This is only we will take. Trivial solution we will not take. Either t is equal to 0 or t is equal to 20 by 3. 20 by 3 only we will take. Yes. இப்போ வாங்க இங்க என்ன கேட்டாங்க? பொசிஷன் கேட்டாங்க. அப்போ velocity dx by dt equal to எவ்வளவு இருக்குன்னா ஃபார்முலா யாராவது சொல்லுங்க, ஹெல்ப் பண்ணுங்க. t cube minus 10t square. இது என்னது? velocity. Given. This is already given. இது அப்படியே தான் கொடுத்திருக்காங்க. This is what is given to you. அப்போ ஈஸி சார் t 20 by 3 னு சப்ஸ்டிட் பண்ண முடிஞ்சது. Yes. இப்போ உன்னை என்ன கேட்டாங்க? what did they ask you? Check it. Positions. You have to integrate. You have to integrate. இல்லையா? அப்போ dx equal to t cube into dt minus 10t square into dt. You have to integrate. What is integration of dx? x equal to t cube into dt. What's the integration of t cube into dt? t power 4 by 4 minus 10 times t cube by 3. இப்போ it's a tough job for you. இந்த வேல்யூவை இந்த t குள்ள போடணும். It's really going to be tough for you, no doubt. ஏன்னா அது ஃப்ராக்ஷனில் வந்து 20 by 3 வந்துருச்சு. கொஞ்சம் போட்டு 6 point எப்படி போடலாம் கஷ்டம் தானே கண்ணே. எப்படி போடலாம் டைம் ஆகும். இட்ஸ் டைம் கன்சூமிங். ஸோ இந்த t பிளேஸில் இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் 20 by 3 twice, ரெண்டு பிளேஸில் இங்கே ஒரு இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா you will end up with the answer x equal to so many meter. You will end up with the answer. Got it? so இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் வரும். கண்டிப்பாக வரும். ஆனா எப்படி சார் பெர்ஃபெக்ட்டான ஆன்சர் கொடுக்கிறது? அது ஏன்டா அப்போ நான் சும்மா கைக்கு வந்து கொடுக்குறேன், அதனால இப்படி வருது. இதே உனக்காக நான் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் உட்காந்து டைப் படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. தென் ஐ வில் ஒர்க் அவுட் அண்ட் சி தட் டி வேல்யூஸ் 2 3 வர மாதிரி செக் பண்ணிட்டு தான் கொடுப்பேன். புரியுதா? Sir, எஸ் கண்ணா ப்ளீஸ். sir, if acceleration is 0, velocity will also be 0, sir. No, Kanna. Good. You asked a beautiful question. I will explain. Don't worry.
You put me a beautiful question. Good. I'll do that. Complete copying this. Complete copying this. The process of copying. Complete it. Okay, good. So this ball, please look at. Now, if I throw this ball up, it goes up and comes back, goes up and comes back, right? Goes up and comes back. Now, when the ball is moving up, where is gravity? Pulling down. 9.8, downward. Now the ball is moving down. Still down. Still down. So, you mean acceleration due to gravity is 9.8 always downward? Yes. Yes? இதில் என்ன சந்தேகம் இருக்கு? இதில் என்ன சந்தேகம் இருக்கு? நீ மொட்டை மாடிக்கு போயிட்டு இப்படி எதையாவது போட்டினா எப்போ உலகத்தில் பார்த்துருக்காது மேலே போனது சான்ஸே கிடையாது. அது என்ன வேணா போடு நீ. புரியுதா சொல்றது? அது கீழே தான் வரும். So universally gravity acceleration due to gravity will pull you down. சார் இப்போ ஸ்டேஷனரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குனா இப்போ பென் இப்படி இருக்குனா திரும்பி புல் டவுன் ஆகும். புல் டவுன் ஆயிடுது அதெல்லாம் நான் சொல்றது பாடி இஸ் ட்ராப்ட். நீ டேபிள் மேல இருக்கிற பென் எல்லாம் நீ பேசணும்னா வெயிட் ஃபார் another 2 months we will play with it. That's Newton's laws of motion. புரியுதா? Newton's law of motion and even But it can also depend upon mass. absolutely no. That was proved by Galileo long years back. Yes. Iron ball experiment, threw it off the tower of Pisa. Max தானே? Next door. Yes. புரியுதா கண்ணே? அப்போ he did some experiment called coin feather experiment in the vacuum tube and he proved that feather and coin came with the same time. So this clearly proved that acceleration due to gravity 9.8 is same for anybody, everybody. Whether you drop a 10 kg stone or you drop a feather, okay, or you drop a thermocol or you yourself try to jump. In all cases, acceleration due to gravity is simply blind 9.8. புரியுதா உனக்கு? அதில் எந்த சந்தேகம் இப்போ நல்லா நீங்கள் யூ கேவ் மீ வெரி குட் ஆன்சர். வெதர் த பால் இஸ் கோயிங் அப் ஆர் பால் இஸ் கோயிங் டவுன் டஸ் நாட் மேட்டர். ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இஸ் ஒன்லி 9. எதுக்காக இந்த பாயிண்ட் திரும்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணேன்? நவ் வில் கம் டு த பாயிண்ட். ஹியர் இட்ஸ் 9.8 கோயிங் அப் 9.8 கோயிங் அப் 9.8 கோயிங் அப் 9.8 டவுன்வர்ட். த பார் பால் போயிட்டு இருக்கு பாரு, நான் அதை தான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பால் இஸ் கோயிங் அப் பிகாஸ் ஐ த்ரோன் இட் ஓகே. கிராவிட்டி இஸ் 9.8. Simple question, final question. At the topmost point, what's acceleration due to gravity? 0. Because it's at rest. Yes. போட்டு காட்டுற பாரு மறுபடியும். Top rest. Yes.
At the topmost point, what is the acceleration due to gravity? Maxima. Subhashini, at topmost point, what's the acceleration due to gravity? Inga. Topmost point, what's the acceleration due to gravity? Inga. Zero. Sir. Pavi, 9.8 ra. Earth will not spare anybody in the universe. புரியுதா சொல்றது? ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதெல்லாம் டிப்பிக்கல் பாயிண்ட். இனிமேல் தான் உனக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். 11th வரும்போது தான் உனக்கு சயின்ஸ் புரியும். 9th 10th படிச்சதெல்லாம் சயின்ஸே கிடையாது. அது சும்மா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ், சோஷியல் ஸ்டடீஸ் மாதிரி ஏதோ படிச்சுட்டு வந்துட்டு. புரியுதா? இப்போ தான் உனக்கு புரிஞ்சுக்கோ. ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இதாங்க ஆக்சலரேஷன். லுக் அட், இதான் ஆக்சலரேஷன். எங்கே இருக்குது ஆக்சலரேஷன்? இதான் ஆக்சலரேஷன். மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். இதான் ஆக்சலரேஷன். 9.8 என்னது? அதுவும் ஆக்சலரேஷன் தான், மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். என்ன இப்போ இவ்வளோக்கு வித்தியாசம்னா, இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் எவர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த், வேரஸ் திஸ் இஸ் வேரியபிள். புரியுதா? இப்போ ஒரு கார் எடுக்கிற, பயங்கரமாக வேகத்தில் ஓட்டுற அப்பா என்ன சொல்கிறாரு? டே வேகமாக ஓட்டாதுரா, ரொம்ப ஆக்சலரேட் பண்ணாரு. வாட் யூ மீன் பை ஆக்சலரேஷன்? The speeding of the car. ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி. ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி. என்ன சொல்கிறாங்க? டக்குன்னு ரொம்ப ஆக்சலரேட் பண்ணாதுப்பா, கொஞ்சம் மெதுவாக பண்ணுப்பா அப்படின்றாங்க. வாட் யூ மீன் பை தட்? நீ வேகமாக ஆக்சலரேஷன் கொடுக்குற, யூ ஆர் கிவிங் மோர் ஆக்சலரேஷன், தட்ஸ் நாட் குட். ஆனால் இஃப் யூ ட்ராப் அ ஸ்டோன், எர்த் naturally gives acceleration, that's 9.8 meter per second square. You can drive your car with more than 9.8, less than 9.8, negative 9.8, positive 9.8, everything possible. புரியுதா சொல்றது? But gravity always attracts you downward with 9.8. அப்போ gravity will not spare you. நல்ல கவனி, இங்கிருந்து இப்படி போகுது, கவனி டக்கணும், பொறுமையாக கவனி, நான் தூக்கி போடுறேன். So just to explain you, I am throwing this ball with 10 meter per second. அப்படி நான் எடுத்துக்கிறேன் 10 meter per second. Assume that it is 10 meter per second. So from my palm, the hand, it's gone with 10 meter per second. After some time, because gravity pulled, speed came down to 9 meter per second, 8 meter per second, 6 meter per second, 5 meter per second, 1 meter per second. Finally what? 0. Appo velocity came to 0, not acceleration came to 0. Appo even at the topmost point, the acceleration is pulling you down. That is the reason why the ball started gaining velocity in the downward direction. இப்போ சொல்லு, இப்போ இங்கே 0வா? 1 meter per second, 2 meter per second, 3 meter per second. Again I get it at 10 meter per second. Say for example, if I throw this ball with 10 meter per second, again I catch with 10 meter per second. Why? While going up 10, 9, 0. While coming back 1, 2, 3, 4, 10. புரியுதா உனக்கு? Sir, so if the velocity is at 0 at the topmost, can it be considered a maxima? What maximum? Maxima, if you plot the... What maximum? What quantity is maximum? The velocity. No, that's 0 ஆயிடுச்சு. Exactly, sir. So if it's a 0 for example, velocity is tan theta. So if we plot its graph, then if at that graph, that instant will record a maxima, and so the value will be 0. No, Kanna, nalla purinjukko. Maxima, right? You should be very clear in your language. Maximum displacement. So Wait, purida Kanna. Maximum displacement. So maximum displacement, what's the differentiation? 0. That's what is velocity 0. But velocity 0 doesn't mean acceleration is 0. I was just talking. Acceleration 0 need not necessarily velocity 0. Nalla புரிஞ்சிக்கிட்ட கண்ணே. Position, velocity, acceleration. இப்போ இது 0 இருந்தா, இது 0 இருக்கணும்னு கண்டிஷன் கிடையாது, ஆனால் இருக்கலாம். ஆனால் இருக்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது, இருக்கணும்னு கிடையாது, அந்த கண்டிஷன் கிடையாது. ஃபிசிக்ஸில் எப்படி வேணாலும் நம்ம ப்ளே பண்ணலாம். புரியுதா சொல்கிறது? Similarly, when acceleration is 0, velocity need not be 0 ன்னு சொல்லுங்க. Velocity should not be 0 நான் சொல்லலை. So velocity may be 0, may not be 0. Depends on conditions. May depends on condition. But in the case la gravity la mattum I am sure that acceleration due to gravity is constant throughout. Inge 9.8 9.8 9.8 9.8 you 1 km போனா 9.8 தான். புரியுதா உங்களுக்கு? It is not changing. புரியுதா உங்களுக்கு? You understand? அதனால don't get confused with gravity with the general. இப்போ நான் கொடுத்திருக்கிற equation may be something related to a car, something related to an electron. You understand my point? Something related to some bullet train. It may be anything. அதனால வந்து அதை வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காது. But gravity is a different case and other things are different case. புரியுதுல்ல? Sir, if you take the formula, then we are getting velocity 0. Sir. Oh, if you are getting a formula, your velocity is 0. Oh, acceleration is velocity by time. Velocity comes 0, then only acceleration. You are wrong. இன்னொரு முறை சொல்லி சொன்னது acceleration is
rate of change of velocity. Don't say velocity by time. That's wrong idea. Don't say velocity by time. It is a completely wrong idea. You say acceleration is, come on kanna, solra kanna, rate of change of velocity. That's only right step. When ippadi vena sollu. If you want, you can say like this. What is it? Change in velocity by change in time. Ippadi vena sollalam. Nothing wrong. But don't say velocity by time sonna tappu. Velocity by time sonna tappu. Getting it? Getting it? Yes, sir. Good. When I asked that doubt about the maximum, I was just asking about it when this motion is plotted on the graph in the displacement time graph, then that point will be maximum. Of course, when the displacement is maximum, velocity is zero. That's always, already I solli kuduthirukal, namak previous classes la solli kuduthirken. Already I discussed with you. Right. Now we'll go for next level of differentiation. But differentiation overlook tharavaid sekane. We ena kuduthal differentiation potruvingala overlook. You can do that to some extent. Pollama? Right. Now I want to give. சார் ஒரே டவுட். Sollu. இப்போ நீங்க சொல்லி கொடுத்த டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் டி கியூப் இருக்குன்னா இப்போ அந்த T4 அந்த மாதிரி கேட்டா See, நான் அந்த T4 ஏன் ரிமூவ் பண்ணேன்னா, நீங்கள் அந்த 20/3 10/3க்கு 4 டைம்ஸ் மல்டிபிள் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குமே ரிமூவ் பண்ணேன். எதுவாக இருந்தாலும் ரூல் ஒன்று தான். நீ T/1000 கூட போட்டுக்கோ, நீ T/1000 கூட போட்டுக்கோ, பிரச்சனை இல்லை. ஒரு இது ஆன்சர் அதே தான். ரைட். ரைட். இப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சொல்கிறேன் T² - 1 the whole cube. நான் முதல்ல உங்களுக்கு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ இதில் சொன்னால் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். I want to give simple examples so that you really understand, and then I will take you to difficult. X equal to T plus 6 the whole cube is the cube போட்டால் கூட நீ எப்படி போடுவேன், கஷ்டமாச்சு உனக்கு போடுறது. ஸ்கொயரே போட்டுக்கிறேன், ரொம்ப சிம்பிளாக. ஐ எம் டேக்கிங் வெரி வெரி சிம்பிள், வெரி வெரி சிம்பிள். சரியா? சார் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? சார் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சார், இருங்க சார். T² ப்ளஸ் 36 2ab 12t ப்ளஸ் 36. இப்போ dx/dt சொல்லு. 2t plus 12 அவ்வளோதான், முடிஞ்சே போச்சு. திஸ் இஸ் ஆன்சர். வாட் இஸ் திஸ்? திஸ் இஸ் நதிங் பட் வெலாசிட்டி. திஸ் இஸ் நதிங் பட் வெலாசிட்டி. இதுதான் நீங்கள் செய்வீங்க எல்லாரும். ஆனால் இதுக்கு அப்புறம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது. இல்லைக்கண்ணே பண்ணுமா, இது வெலாசிட்டி. வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இது இருக்கண்ணே. செய்ய முடியும் முடியாதெல்லாம் கிடையாது. என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்களோ அதுதான் ஆன்சர். அவங்க ஆக்சலேஷன் கேட்டால் நீ ஆக்சலேஷன் செய், அவங்க ஆக்சலேஷன் கேட்கணும் அது நிறுத்திடு. புரியுது? ஸோ இது ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன். ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு dv/dt ஈக்குவல் டு இதை மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறேன். பண்ணால் என்ன ஆகும்? 2 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். 2 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். புரியுதா உனக்கு? ரைட். இப்போது இதையே நான் வேறு மாதிரி செய்ய போகிறேன். திஸ் இஸ் நாட் மை அப்ஜெக்டிவ். என்னோட அப்ஜெக்டிவ் இது கிடையாது. இதை செய்யறதுக்காக நான் வரலங்க. ஐ வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் யூ சம்திங் நியூ. வாட் இஸ் தட்? If x equal to t plus x, sorry, t plus k கூட தான் போட்டுக்கோங்க, k the whole power n. சப்போஸ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஃபங்க்ஷன். நமக்கு ரூல் என்னென்னா dx/dt is equal to n into t plus k the whole power n minus 1 into d. இப்படி சொன்னால் உனக்கு புரியாது. உனக்கு புரியாதுன்றதால் நான் மாற்றிடுறேன். x equal to u power t. இது வரைக்கும் நான் யூன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணல, இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ஐம் யூஸிங் u. வாட் இஸ் u? u may be a polynomial, u may be a rational, anything. ரைட்டா? u may be rational, ரைட். இப்போது dx/dt சொல்லு பார்க்கலாம். t into u power t minus 1 into du into du. அப்போது dx/dt is equal to, இப்போ நம்ம கேஸ்க்கு வருவோமா? திஸ் இஸ் ஜென்ரல் கேஸ். நம்ம கேஸ்க்கு வருவோமா? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சொல்கிறேன், நம்ம கேஸ் சொல்கிறேன், t plus 6 the whole power square. இப்போ அக்கார்டிங் டு திஸ் ஐடியா t power u இதான் இப்போ u எனக்கு, இதுதான் எனக்கு u. இப்போ ஃபார்முலா சொல்லி பார்க்கலாம். dx/dt யார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, யார் ஹெல்ப் பண்ணுறது சொல்லி பார்க்கலாம்.
T into Sorry. 2u. 2 Sir, doubt, sir. Sorry, நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். n into u power n minus 1 into du. சாரி, நான் தான் தப்பாக எழுதிட்டேன். ஓகே, Sir, doubt, sir. சொல்லுங்க. Sir, நம்ம answer அங்க extra du multiply பண்ணோம். இதை சொல்கிறேங்கன்னா உனக்கு புரிய வைக்கிறோமா, டோன்ட் வரி, இதை புரிய வைக்கிறோமா. இப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அங்கே இருக்கிற ஃபார்முலா சொல்லுப்பா, t + 6 ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ நீங்கள் இது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா கம்பேர் வித் த ப்ரீவியஸோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸுக்கு எக்ஸ் வந்துடுச்சு, யூக்கு பதிலாக இது வந்துட்டு தான் யூ. இதுதான் என்னது, n. சரியா, இதுதான் n. சரியா, இப்போது dx/dt நான் ஃபார்முலா அவங்க கொடுத்த ஃபார்முலாவை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். n இன்ட்டு நான் இன்னொன்று எழுதுகிறேன், என்னால் கொஞ்சம் முடிக்கிறீங்க. dx/dt இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு இல்லைடக்க நான் அவசரப்படாது n - 1 இன்ட்டு du. இப்போ சொல்லு n எவ்வளோ, 2 இன்ட்டு u எவ்வளோ, t + 6 the whole power 2 - 1 into du. T plus 6. t plus 6 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு. t plus 6 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு. t plus 6 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு. t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும், 1. 6 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண எவ்வளோ வரும், 0. புரியல கண்ணா, t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன கண்ணா வரும், t power 1 டிஃபரன்ஷியேட் 1 into t power 0 எவ்வளோ ஆன்சர், 1. புரியுதுல்ல, ரைட். இப்போ இதனோட ஆன்சர் எவ்வளோ சொல்கிற கண்ணா, 2t Plus 12. ப்ளஸ் அங்கே என்ன வந்தது உனக்கு, அதே தான் சார். இங்கே நாங்கள் ஒரே செகண்டில் a + b the whole square போட்டு வித்தின் 1 minute போட்டேன். நீங்கள் தேவையில்லாமல் என்னங்கிறீங்க, யூங்கிறீங்க, அதுங்கிறீங்க, இது ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா சார். சூப்பர், அவன் பாயிண்ட்டை பிடிச்சிட்டான் பார். எஸ், உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியறதுக்காக நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து 2 கொடுத்துருக்கேன். அந்த இடத்துல 5 கொடுத்தா என்ன பண்ணுவேன், நீ போட முடியுமா உன்னால் போட முடியுமா. பட் திஸ் வில் ஒர்க் ஃபார் எனி திங். திஸ் வில் நாட் ஒர்க். உன்னை கன்வின்ஸ் பண்ணி நான் என்ன நடத்துகிறேன் உனக்கு புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக நான் ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டேன். இட் டசன்ட் மீன் ஆல்வேஸ் இட் வில் கம் ஈஸி. நான் சொல்கிறது புரியுதா. நான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சிம்பிளாக என்ன பண்ணேன், t + 6 the whole square எடுத்து உனக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன், உன்னோட மெத்தடில் போட்டால யுவர் மெத்தடில் போட்டால ஒன்று தான், என்னோட மெத்தடில் போட்டாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வருதுங்கிறது நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். ஐ ஹவ் ப்ரூவ்ட் இட். பட் we will use it not for the simple cases, we will use it for complex cases. For example, இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, t + 6 the whole power -3/2 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, உன்னால் என்ன பண்ண முடியுமா, ஒன்றும் பண்ண முடியாது உன்னால். ஆனால் this method will work. புரியுதா உனக்கு. எஸ், come on கண்ணா, what's your doubt, come on. Sir, why is du is equal to 1? du is equal to 1 because what is u value, come on, u value சொல்கிற கண்ணா உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். இதில் எனக்கு u value எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி சொல். t plus 6. Yes, u is equal to t plus 6. இது டிஃபரன்ஷியேட் சொல்கிறேன்னா du by dt of course. t power 1 இருக்குது, 1 into t power 0 plus 6க்கு வந்து 0, 6க்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் 0, t power 0 எவ்வளோ 1, 1 into 1 எவ்வளோ 1, ஆன்சர் இஸ் 1. புரியுதா கண்ணா. போடு நான் ஒரே மாதிரி ப்ராப்ளம் நிறைய போடுறேன் so that you will get convinced, don't worry. ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் அது ரொம்ப சிம்பிளாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன், போடுங்க. So next week we'll start +1 syllabus straight. Next week we'll start +1 syllabus. Even if some mathematical foundation is bit pending, we'll give kick start to our +1 syllabus. சரியா, ஆரம்பிச்சிடலாம். +1 syllabus ஆரம்பிச்சிடலாம் next week. +1 syllabus வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். +1 physics is the real physics. +2 physics is something like ancillary physics. ஏன்னா அதில் என்ன இருக்கும், வெறும் கரண்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி, சார்ஜ், மேக்னட்டிசம் அப்படி இருக்கும். அது கொஞ்சம் நாட் ரியல் ஃபிசிக்ஸ். 11th ஸ்டாண்டர்ட் தான் ரியல் ஃபிசிக்ஸ். ரியல் ஃபிசிக்ஸ்னால் என்ன, ஆல் மாஸ், ஆக்சலரேஷன், ஃபோர்ஸ், ஒர்க் டன், எல்லாமே நமக்கு லைவாக இருக்கும். புரியுதா, எல்லாமே நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நீ கண்ணில் பார்க்க முடியாது. whereas a block is moving going and hitting another ball அப்படின்னா நீ அது கண்ணில் பார்க்கலாம். ஸோ இட் இஸ் ரியலிஸ்டிக், நீ ஈஸியாக பார்க்கலாம். அது யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட். எது 11th. பட் again I tell you 11th is as much as interesting, people say it is difficult.
ஏன்னா lot of twist is possible. Speaker work ஆக மாட்டேங்குதா? The 1 second. இந்த வருங்க. Can I 1 second can I break? Please go. Yes, Kanna. Got it? Shall we go ahead? Next polama. Next example நான் கொடுக்கட்டுமா? நீங்க differentiate பண்றீங்களா பார்க்கலாமா? Very simple. Check. X equal to t square plus t the whole power of. Differentiate பண்ணடா கண்ணா. இது வந்து u ன்னு எடுத்துக்கிட்டா கண்ணா. இது ஃபுல்லா u ன்னு எடுத்துக்கோ. ஈஸியா இருக்கும். u power n. சரியா? போடுங்க பார்க்கலாம். Max teacher will call it as chain rule. Max teacher இது என்ன சொல்லுவாங்க? இப்போ நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கிற ரூலை Max teacher என்ன சொல்லுவாங்க? Come on, chain rule அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபியூச்சரில் உனக்கு Max teacher நடத்தும்போது இதுக்கு என்ன பேர் வைப்பாங்க? chain rule சொல்லுவாங்க. நம்ம டிஃபரன்ஷியேஷனில் ஒரு ஆர்டினரி லெவல்லேருந்து ஸ்லைட் அப் மேல் லெவலுக்கு வந்திருக்கோம். ஸ்லைட்லி ஹையர் லெவல் கொடுப்போம். யாருக்கு இப்போ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறது? n எவ்வளோ கண்ணு? n எவ்வளோமா? ஆஃப். u எவ்வளோமா? t square plus t. ஆஃப் மைனஸ் 1 இதனோட டிஃபரன்ஷியேஷன் du 2t plus 1. அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு. இதே தான் நான் அங்கேயும் போட்டிருக்கேன். இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். அவ்வளோதான். நீ அதெல்லாம் ரொம்பலாம் வரி பண்ண தேவையில்லை. நீ 10th ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பண்ண மாதிரி அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும், அதெல்லாம் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. ரேஷனெலாம் பண்ணணும். நோ நீட். எஸ் சார். அங்கே டி பதிலாக இங்கே u. அவ்வளோதான். தட்ஸ் ரைட். Clear then? I hope you understand. Now, before winding up class for today, I want to give some simple formulae mean for next class. So, a simple formulae I am going to paathukonga. First, you know trigonometric. Trigonometric functions. All of you know. Can you name some? Sin, cos, tan, etc. Yes, secant, etc. சரியா? அப்போ x equal to sin t, x equal to cos t. நீங்கள் தீட்டா வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து ஃபிசிக்ஸில் t போடுறேன். நீங்கள் தீட்டா வேணாலும் மேக்ஸில் போட்டுக்கலாம், x கூட போட்டுக்கலாம், cos x, sin xன்னு கூட போட்டுக்கலாம், sin theta, cos thetaனும் போட்டுக்கலாம், ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. x equal to tan t.
x equal to reciprocal of sine, who is that? Cosecant t. Reciprocal of cos, who is that? Secant t. And finally reciprocal of, yes, x equal to cot t. உங்களுக்கு சும்மா கிளாரிட்டி வேணுன்றதால அந்த t வந்து நான் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறேன். I take it inside the bracket. This is given to you. It's given to you, right? I hope you know all this. I hope all of you know this. Reciprocal sine is cosecant, sine cos is secant, and tan is cot. Tan is nothing but sine by cos. All this you are very familiar, I hope. Now, Conversion from sine to cosec is deleted portion. okay. அதெல்லாம் நமக்கு நாம ஐஐடின்னு வந்துட்டா எந்த டிலீட்டும் கிடையாது. எல்லாத்தையும் படிச்சிட வேண்டியது தான். சரியா? அதில் எதுவுமே ஸ்பேரே கிடையாது ஐஐடின்னு வந்துட்டா. சரியா? ரைட் கண்ணு. எக்ஸ் சைன் டி. இப்போ எதுக்காக இதை எழுதுனேன்னா ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ ஃபார்முலா ஃபார் திஸ். எப்படி ஃபார்முலா வந்தது லேஸாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் வி நீட் ஒன் ஃபுல் கிளாஸ். வி கேன் டூ தட். இப்போதைக்கு லேஸாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். dx by dt is equal to cos t. இதுக்கு dx by dt is equal to minus sin t. Sin t in the case. So andanda case thanithani, don't mess it. Other thanithani case, yes. இந்த சொல்கிறேன் இது முதல்ல காப்பி பண்ணிவிடுங்க, நான் சொல்கிறேன். இங்கே பாருமா, நான் ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுக்குறேன் பாரு. இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ். This is the first to begin with. Each one. Sir, aren't these the trigonometric identities, some of them? No identity as of now. As of now, just I am giving each one temporary. I have not entered into any identity, right? இல்லை, என்ன அதுக்கு போகல. சரியா? இங்கே பார்க்கண்ணா, சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காசு வருது. Cos differentiate பண்ணா minus sin. Tan, when you take slope tan theta, you get secant square. Cosecant, when you take come on, cosecant t minus cosecant t cot t. இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, இது ரெண்டும் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இதுன்னா ஆல்டர்னேட். இந்த secant இங்கே வரும். Cosecant x இந்த cot x இங்கே வரும். Alternate. Cosecant x, cot x. Secant x alternate again. Secant tan, இந்த tan இங்கே வரும். Everything will be alternate. Okay? Finally, cot x again. Cot x is minus cosecant x, alternate. So, எப்பவுமே alternate patternல வரும். So, you have to some way you have to remember. புரியுதா? கண்ணபடி என்ன பண்ணணும்? ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ். இட் கோஸ் லைக் தட். புரியுதா? பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ், இது மைனஸ், ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ். இட் கோஸ் லைக் தட். சரி, எப்போ லேஸாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி இது வந்ததுங்கிறத. ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஸ்லைட்லி. சும்மா ரொம்ப மைல்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்க. பிகாஸ் கிளாஸ் டைம் இஸ் ஆல்சோ ஓவர். தட் மே நாட் பி அவர் ஸ்கோப் ஆல்சோ. அதனால ரொம்ப லேஸாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்க. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். எஸ், திஸ் இஸ் மை sin theta graph. You agree with me? This is my sin theta graph. You agree with me? Yes or no? Yes. How do you say yes? Sin 0 is 0. Sin 90 is 1. Sin 180 is 0. Sin 270 is minus 1. Right? Minus 1 plus 1. And sin 360 is again 0. Sin 360 is again 0. Got it? Right.
இப்போ what is the process of differentiation? இப்போ நீங்கள் differentiate sin எடுத்து differentiate தானே பண்ணீங்க. You took sin and you differentiated this. What did you do with the differentiation? Differentiation என்ன முதல்ல வந்தோடனே 4-5 words எழுதுன்னு சொல்ல. Finding tan theta, finding slope, finding rate measurer சொல்கிறேன். இங்கே யாராச்சும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுக்கண்ணே. இந்த இடத்துல நான் tan theta கண்டுபிடிக்கிறேன். எனக்கு என்ன வரும் சொல் டக்குன்னு சொல்லு. 90 டிகிரி cos 90 எவ்வளோ? ஓ அப்போ இதான் cos theta. மறுபடியும் புரியுது? அதான் ஆன்சர் cos theta. Look at it. Differentiation of sin is cos. Differentiation of what you are doing with differentiation? You are finding slope. You are finding tan theta, right? Now I advise you to find tan theta at the topmost point, where sin 90 is 1. Where sin 90 is 1. What's your tan theta slope? 0. You agree that slope for this is 0? Maxima 0. In the straight line slope tan theta 0. What is slope tan theta? Differentiation. So at this point if you differentiate you will get 0. Where do you get 0? At 90 degree. 90 degree. Which function is 0 for 90 degree? Cos. So this is cos, correct. It's cos, correct. Concept புரியுதா உனக்கு? You understand the point? Got the point? புரியுதா? இப்போ ஒரு cos theta எடுத்துக்கோ. ஒரு cos theta. Cos graph எப்படி இருக்கும்? நீங்கள் 10th ஆல்ரெடி போட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Am I correct? நோவா. Cos 01, cos 01, cos 90 0, cos 180, cos 270 இப்படி போகும். அதாவது 1லேருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படி போகும். Because sin 0 0, cos 0 1. Just உல்டா கரோ பஸ். புரியுதுல்ல? இப்போ இது வந்து cos 0, இது வந்து cos curve, இது வந்து sin curve. இப்போ cos curve நீ differentiate பண்ணு. You want to differentiate cos. Come on. You want to differentiate cos. 0 ஓட tan theta கண்டுபிடி. இது 0, cos 0 1. tan theta கண்டுபிடி. எவ்வளவு வரும்? 0. Tan theta 0. Yes. அப்போ if you find cos differentiation at t is equal to 0, you should get 0 as answer. போட்டு பார் sin ல t 0 போடு. 0 போடு பந்தத்துல sin 0 कितना? 0. Yes, it is getting. Why the minus? That you have to go very deep. இப்போதைக்கு நான் தான் சொன்னேன்ல லேசாக உன்னை கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போக முடியாதுன்னு சொன்னேன்ல அது போகலாம் we can go for minus that's different story that will take time அது நிறைய டைம் வேணும் சரியா பண்ணலாம் we'll do that don't worry we'll do so இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட முடிச்சிடலாம் so next class is on Thursday shall we change the time slightly instead of this time shall we keep something like 7:30 or 8 நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் future time is going to be only 8 அதை மாற்றவே முடியாது future our time will be always 8 it starts is supposed to get over 9:45 sometimes it go up to 10 that's our standard time in our institute எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே நமது மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ரெண்டுமே அப்படி தான் நடக்கும் சரியா அதனால இப்போதைக்கு next week you give me a suggestion shall we go with 7:30 or 8